Всех приветствую на своем канале. Мы продолжаем проходить «Властелин колец. Война на севере». В предыдущей части мы добрались до Ривендела и очистили могильники, а также встретили Рагорна и Гэндальфа, которые нам рассказали суть всего нашего похода. Давайте продолжим наше путешествие, выбираем Эредана и вперед. Так, вот и наш Ривендел. Пойдемте пообщаемся со многими персонажами. Например, с Леголасом. Pardon my curiosity, but you don't appear to be one of Elrond's people. No, I am one of the woodland folk of Mirkwood. My name is Legolas Greenleaf, the son of Thranduil, king of the woodland realm. But I too am curious. You don't appear to be one of the men of Dale, nor one of the Beornings. I'm Eredan, one of the Rangers of the North, the Dunedain. Ah, one of those who follow Aragorn, son of Arathorn. He is our chieftain, yes. But how is it that you know Aragorn in distant Mirkwood? Aragorn is a great traveler. Although he is not a frequent guest in my father's realm, he is known and honored there all the same. What brought you on such a long and perilous journey? Unpleasant business. My father sent me to report the escape of Gollum, a creature Aragorn had entrusted to our care. What can you tell me about this Gollum? A pathetic creature who long held the Ring of Power. The evil of the ring has left him twisted and tormented. His only thought is to recover what was taken from him. How did Gollum manage to escape your guard? Not from a lack of watchfulness, but perhaps from too much kindness. We occasionally allowed Gollum to go about the wood under close guard. But on one of these ventures, the guards were attacked by orcs from Dol Guldur. In the confusion, Gollum escaped. We followed his tracks southward for many leagues, until it drew near to Dol Guldur. There, it became too dangerous to pursue him any further. What is this place, Dol Guldur? A stronghold of the enemy in the south of Mirkwood. It was once the dwelling of the Dark Lord, until he was driven out in the year of the Dragon's Fall. But it has once again become a place of great evil. All the darkness that besets Mirkwood has its source in Dol Guldur. Will you be departing for your home soon? No. I have been chosen to represent Elvenkind among the Company of the Ring. I will be accompanying the halfling, Frodo Baggins, on his journey south. Goodbye. Как-то вот так вот разговор с Леголасом. Там дальше. Тут у нас находится кузница. Кстати, давайте сразу починим снаряжение. Welcome, Eredan. I suspected you would find your way here before long. Так, мне нужен ремонт. Так, их чинить не надо, ну ладно. Перчатки. Лук, мечи. Угу. Так, теперь, ага, есть еще братья, поговорим с ними. The sun shines and all is fair and peaceful here in Elmadris. A far cry from the blood and dust of Fornost, is it not? You and your companions did very well there. Indeed, things might have gone badly for us had you not been there. You have earned some time to recover from the toils of battle and hard travel. And I believe you will find no place better for the restoration of body and spirit than this, our home. It is pleasant, but I shall not stay long. I have promised to scout the Edenmoors for signs of the enemy. But what of you? I cannot believe the two of you will remain idle for any length of time. No, indeed. We are to set off at once on a similar mission to your own. Only we will travel south, seeking for signs of the Nazgul or other threats. Aragorn will accompany us at least part of the way. I wish you luck. Goodbye. Так, что тут у нас еще интересного из интересных персонажей?
Гимли. I thought it rare to find one dwarf so far from home, yet here is another. If I may say, there's something about you that reminds me of my companion Farin. Gimli, son of Gloin, at your service. Your eyes serve you well, Ranger. Farin is indeed a kinsman of mine, and a most valiant dwarf. And if I may say, your own fame has gone before you. You fought well at Fornost, and I hear much praise of your exploits. Most impressive, though of course you had Farin's help. I must concede the usefulness of a dwarf in battle. He wields his weapon to good effect, as long as he stays clear of my knees. Useful? I dare say you'll find him more than useful. Why, he's a hero of the Battle of the Five Armies. Men, elves, and dwarves against orcs and goblins. And many an orc has felt the caress of his axe. Farin said no word of other kin coming to join him. What brings you here to Imladris? Aye, it's a long march from the halls of Erebor, but grim news goes on swift feet. It was for Bilbo's sake we came, with a warning that the servants of Sauron wished to find him and his ring. Thrice a Black Rider came to the front gate of Erebor, demanding news of Bilbo, and threatens to return once more. Ere that should happen, King Dane sent my father, Glóin, to seek the advice of Elrond. You've heard the results of the council? I see you have. I have sworn to protect Frodo upon his quest, an oath I will fulfill though all the orcs of Middle-earth stand. When do you leave for the south? Not soon enough for my liking. Elrond is sending scouts many leagues in all directions, and we will wait for their news. They search for signs of any Nazgul that may have survived the flooding of the river. And there are other threats besides, as you well know. My heart forebodes that the north is not safe. Elrond has asked us to scout the Edenmoors. But what is it that worries you about the north? I like not what I've heard of this Agendaur you drove from Fornost. He could yet cause grief untold. There are rumors of gatherings of orcs, goblins, and other deadly foes growing in strength. When the Dark Lord strikes, there will be more than one land that feels his wrath. I fear for the Shire and Rivendell. It would ease my heart to know that you'll look to the defense of the north for as long as you're needed. With help from Farin, of course. For my part, you have my word on it. And I have no doubt your trustworthy kinsman and Andriel will stand by my side. Так, кто тут еще из интересных персонажей есть? Сам Фродо сидит. И вроде, по-моему, все. Hello. You are Aradan, aren't you? I was hoping I would get a chance to speak with you. And you are Frodo Baggins. Aragorn and Gandalf have told me about you. And your burden. Likewise, they have told me all about you. I wanted to thank you and your friends for all you did to keep us safe on our journey to Rivendell. You are most welcome, Frodo. It is only now that we have learned just how important our task was. I am pleased we were able to help. It seems as if I owe everyone thanks. You, Aragorn, Elrond. Without the help of each of you, I wouldn't be here now. Anyone who travels far in the wild is certain to find peril. These are dangerous times. I've learned that only too well. I had hoped the danger would end once I reached Rivendell, but it seems as if it is just beginning. I hope I can find the courage to face the road ahead. I have a strong feeling you will. In the meantime, you should rest and recover your strength. Так. С Глэном, я думаю, еще успеем поговорить. Так, это местный торговец. Давайте продадим ему. Ей, Welcome, вернее. Dunedain. Welcome to Imladris. Are you in need of anything to help you in your travels? I have many things in my keeping that might serve you well. Мышка почему-то отключается. Так, продать. Ненужные перчатки, ненужные мечи. Ненужные товары. А что у тебя можно купить? Ух.
Надо будет посмотреть, какие у меня наплечники, точнее, насколько они брони. Молния, двуручный меч. Так, пока меня, значит, интересует только наплечник. Сейчас посмотрим, какие у меня, сколько будет у них. У меня и так хорошие. Не-не-не. Останется в моем снаряжении. Тогда отправляемся. Может, еще есть Гэндальф и Арагорн, с которыми есть о чем поболтать. Да, Гэндальф. Почему-то Арагорна не вижу. Ну ладно, поговорим с Гэндальфом. Eredan, it is good of you to seek me out. You have grown into a fine man of the Dunedain. When first we spoke, you said you recently passed through the Moors. Can you tell me more? It is a rough and empty land, home to many trolls. I passed through with great haste, for I needed to reach Ривендел as quickly as I could. And you saw no sign of trolls? I saw neither trolls nor fresh signs of them, and that disturbs me more than encountering one. I doubt they've all packed up and left. Mindless brute creatures they may be, yet they can be used and driven to even greater wickedness by a strong enough hand. Agendaur could well be forming them. You believe he is mustering the trolls for an attack? That is my fear. I would gladly be proven wrong, but my heart misgives me that somewhere in the Moors you will find them gathering and being prepared for war. We must know. Such a force could be sent against Ривендел, perhaps in hopes of capturing the ring. Then I'll gather my friends and scout the Moors. We'll learn the truth of the matter. А насчет Агандаура можно поговорить? What would you ask of me now, Eredan? Да. This man, Agendaur, have you ever had word of him before? Well, I know nothing of Agendaur himself. I have seen his kind at other times in distant lands. He is likely a black Numenorian, and a master of dark sorceries. That would make him distant kin to the Dunedain. I thought they'd long ago faded into myth. It also means he's more dangerous than I thought. Who can say what promises Sauron has made to him? Perhaps even a ring of his own. At the very least, Agendaur expects to rule all of the north. He would be a cruel tyrant. The elves he will seek to utterly destroy. Hobbits, men, dwarves, any that survive, will be enslaved. And he will raise an iron kingdom in the north, in mockery of the ancient glory of Arnor. This is his dark dream. It must never come to pass. I should be going. Тогда счастливо. Farewell, Gandalf. Тогда отправляемся в путь. Я думаю, с основными персонажами мы со всеми уже поболтали, которые могут уйти отсюда. Так что пора отправляться в путь. Переходим. This is rough country, no mistake. But so far we've seen no sign of trouble. But the moors stretch on for many leagues. It would be easy to miss something in these rugged crags and valleys. Let us continue the search, but be wary. Так, это уже орки. Посерьезнее. Ладно, вперед в бой. Яростный удар. Так. Здесь ничего обыскать нельзя. Жаль. Тогда идем дальше. Еще орки.
И еще. Да вас прям как-то много. Одного убил. О, стой, вернись. Ну наведись на него. Капец. Как ты долго на него наводился, а? Он вокруг крутится, я вокруг кручусь. Нифига попасть не могу. Ладно. Автопрыжок. Так, гоблины. Еще. Вы типа так звук хорошо охраняете. Взглянем, что нам предлагают. Фигня. Это вообще не для нас. И оружие тоже не для нас. Ладно. Очень жаль. Тогда возвращаемся. Две стрелы. Дело плохо. Пещера. А вниз сундук. И ломки. I have no more. Тут ничего. Сапоги и щит. Щит мне не нужен, щитом я не пользуюсь. Уж извините, как не крутите. Так. Сапоги, точно, точно. Я не хуже. Ладно. Очень жаль. Ну, дайте мне уже пройти. Просто в этих ящиках иногда стрелы бывают. Редко, но бывает. А еще реже эликсиры различные. Ой-ой-ой. Так, один убит. Разбираемся с расширением. Ну, да, даже добить не дали. Так, где предводитель? С ним, я так понимаю, одна эльфийка сражается. Надо ей помочь, а то он ее разнесет ведь. Все-таки задел. Куда побежал? А ну стой. Убили. Так, сейчас так прокачаемся. Пускай энергии будет побольше. Хотя бы кольца начнем носить. Так. Твердить, сохранить. Новый шлем. Угу. Могущество, урон. И почти в 2 раза больше защиты. Давайте защиту оставим.
по урону у нас вроде пока все в порядке. Ой, тут еще орки обычные набежали. Так, вроде все. О, тут сундук есть. Талисман. Можем носить или нет? Не можем, да господи. То сколько воли-то нужно. Ладно, идем дальше. О, тут вас не хватало-то. Еще теперь вот в колдуна вернулись. Просто хорошо встали. Ой-ой-ой. Тролль. С гоблинами. Ой, нет энергии. Ой-ой. Как-то с ним... О, нет, он еще живой. Кто хотел сказать, как с ним легко разобрались. Добил. Еще один. Наш друг вернулся. Хорошо. Greetings, my friends. I could scarce believe what I saw from above. But elf, dwarf, and man battling the enemy together, such things are not often seen. I knew it had to be you. Belarom, it is a strange coincidence that we should meet again so soon. I did not think to find you here in the Ettenmoors. Nor did I. It does seem a strange coincidence, but a happy one, nonetheless. How is it that you happen to be here in the Ettenmoors? I serve as a scout for my people. We are at war with the stone giant Bargrasar, who has attacked us without cause. A stone giant? I thought such creatures existed only in children's stories. No, the stone giants certainly do exist, but they are seldom seen beyond the highest mountain vales. I was never told they were hostile to our kind, however. They seldom are. Eagles and the stone giants have shared the mountain heights without conflict for many generations. But this giant, Bargrasar, is different. Without provocation, he ambushed some of our people, taking them unaware and striking them down with hurled boulders. Many of our areas he also destroyed, along with the defenseless fledglings who nested there. Gwaihir summoned his strength to punish the giant, but he fled before us. We believe he has come here to the Ettenmoors, where he is gathering an army of orcs and trolls. Bargrasar is a threat to all. The sooner he is destroyed, the safer we shall be. A threat to the Eagles is a threat to us all.
Let us join with you in the hunt for this giant. Your aid would be most welcome. Together we may be able to best him. Every hour he lives, his following grows greater. Let us press on. Так, к нам вернулся наш добрый орел. У нас теперь есть поддержка с неба против троллей. Хотя мы с ними так неплохо справляемся. Так, привет, друзья. Главное тебе щит пробить. Готов. Пока вы долго думаете, я вас убью. Все. А он еще жив. Бегу. Раз успевает за нами следить. Есть у нас тут что-нибудь полезное? Да, есть тролль. Эй-эй-эй-эй-эй. Ай, ай. Пускай с ним орел разбирается. Все, умер. Хорошо. Так, мне опять выдали посох уже второй. Надо его передать. И молот передать. Вот этот явно лучше. А второй продам, ничего не знаю. Посмотрим, что он у себя в пещере прятал. Так. Сундук. Что-то полезное. Можно сказать, что вернули перо. Как они прет не в этом прохождении на снаряжение. Если оказалось, что его больше дают. Нифига. Так, что-то взять можно. Да, можно. Стрелы. Так, мы пока не будем спешить туда спускаться. Может, есть что-то интересное тут. Вдоль реки. Да, есть сундук. Надо только с той стороны пройти. И тут сундук под камни запрятан. Главное проведать тот. Там какой-то проход есть. Еще одно кольцо. Перчатку опять нельзя, потому что это не для меня. Ой-ой-ой, стой. Так, я ношу этот шлем, а это сменил, ясно. Фу. Где столько воли-то взять?
начать носить это все. Так, проверим, что в этой пещере. This will strike you down. Так. Стрелы. Вот у нас выход. Я, наверное, чего-то не понимаю. Штаны новые. You cannot endure this light. Может, они могущество дадут? Пожалуйста. Нет, нифига они не дают. И броню не шибко повышают. Я расстроен. Где там Фарин сражается? Надо его найти. Так, сюда вроде бы. Прямо на входе, что ли, борется? Ой, чуть сундук мне пропустил. Новый лук. А, вон он где. Вернее, даже они. Ну, я же пришел к вам на помощь, это главное. Идем потихоньку дальше. А, еще орки. Нет уж, я лучше передохну. Так что, друзья, пока на этом все. Спасибо большое, что смотрели. Обязательно подписывайтесь на канал, ждите новые ролики, посмотрите все старые. Обязательно поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока.